মিস্টার কাউসার, কি অবস্থা তোমার? I'm fine. ওকে, তো তুমি তো ব্যাচ 1-এ আমাদের আজ কন্ট্রাকচুয়াল কোর্সটা করছো। Yes, sir. তো কতদিন হয়েছে আমাদের সাথে তোমার এই কোর্স ক্লাস সবকিছু মিলিয়ে? Maybe 3 months. 3 মান্থস হয়ে গেছে। ওকে, এর মাঝে ঈদের ছুটি ছিল, অনেক গ্যাপগুলো ছিল, এই কারণে 3 মান্থস হয়ে গেছে। তোমার এখন লেভেল 2 মিডলে আছো। Yes, sir. লেভেল 1-এ তোমার স্পিকিংটা তুমি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করেছো। Yes, sir. তুমি আমাকে একটু বলবা যে লেভেল 1-এর তুমি যখন শুরু করছিলা তখন আর এখন কোন পর্যায়ে এখন তুমি আছো মোটামুটি? আমি যখন স্যার শুরু করছিলাম অতি ফার্স্টে তখন কথা বলতেই পারতাম না ইংলিশে। জিরো কি ধরবো আমরা নাকি জিরোর চেয়েও কম ধরবো? জিরো থেকেও কম ছিল। জিরোর থেকেও কম ছিল, আচ্ছা ঠিক আছে, মাইনাসে ছিল ধরলাম। জি স্যার। তারপরে তারপর কোশ্চেন বুঝতে সুবিধা মানে বুঝতে পারতাম না, অসুবিধা হতো। স্পিকিং এ ভালো তেমন বলতে পারতাম না। তারপর প্রেজেন্টেশন আস্তে আস্তে যে প্রতিদিন দেওয়া শুরু করলাম, তারপর কিছুটা বলতে পারি আর কি। এখনো পুরোপুরি পরিপূর্ণ আসেনি আসলে, একবারে জিরো লেভেল থেকে বা একবারে মাইনাস লেভেল থেকে আসতে একটু সময় লাগে। তো ওকে, আমরা স্পিকিং টেস্টটা তোমার শুরু করি। তোমার কি আইডি নাম্বারটা মনে আছে? ইয়েস স্যার। So let's begin our interview. Could you please tell me your full name? My full name is Kawsar Ahmed Dipu. What's your ID? My ID number is T0191. T0191. Great, Mr. Kawsar. So I want to ask you some questions regarding your very general topic. Okay. So let's talk about the transportation. So you have a lot of transportation system at your country, right? So which one is most popular transportation system or the mode of transportation in your country? I think famous transportation is the Cox's Bazar. 22 Scene 22 I went to Cox's Bazar and No, I didn't ask you about the historical place or tourist place. I said transportation. That means in Bengali we can say that যাতায়াতের মাধ্যম বা পরিবহন. Okay, so which transportation is very popular in your country? There are some buses, trains, water, air. So which one is very popular? In my village, BRTC bus is comfortable for me because this comfortable for every people, and this bus helps us. This bus helps for every people, and so to connect with your village and the Dhaka city, right? in our village city. In your city, right? Yes, sir. Okay, great. So that means we can say that the buses are the very popular transportation in your country. Yes, sir. Okay, so which transportation system always you like to travel? Bus, train, or air, or water? Which one is your favorite? My favorite transportation is water transportation. My village is Borishal. When I go to village, I use this ship. It is comfortable for me, and it is my favorite. Okay, transportation. Favorite transportation, great. So next I would like to know about the historical or tourist places of your country. So which tourist place you visited a lot more times in your life, in your country? I think my
village has a one popular historical place. It is a Murapara Jomidar house, and it is the most popular place in our village. Sometime I visit this place. Okay, why is it popular? It is a Mughal period house. Okay, and can you describe this house or the area of this house? And this house is very beautiful, and it has lot of tea, and it has a lot of scenery, and one museum beside one museum, and two pond. That's it. Okay, great. So when you last visited over here? I visit last in February 2023. In February 2023. Okay, great. So did you visit there alone or with your friends and family? I visit with my friend, with my best friend, and my best friend always help, uh, and he always take care me. That's why my friends You like to always visit with like your to friends. visit. So what did you do in that day? What did you do in that day? What was your activities after going there? My activities, me and my friend with this place visit, sometime gossiping with my friend, and he always speak truth, and for that reason he Didn't you take any food? yeah, I take one plate fuska and one coke and one burger, and I Okay. eating my friend with my friend. What's your favorite food? My favorite food is a burger. Burger. Okay. Why is it favorite to you? You know, burger is a one kind of food. It is not our country traditional food. It is a Italian food, and it is not good for health. But sometimes I eating this food because it gives us power and energy. Okay, great. So generally, how many times you take this food? Daily or weekly or monthly or yearly sometimes? Sometimes, not for all the day, right? Yes. And okay, let's talk more about your food. So do you have any favorite dishes or food menu that has been cooked at your home? My favorite food at my home is biryani and hospos. When sometime I eating hospos because it is a very delicious food for me, and it is most popular food in our country. Our country, most of the people like this food, I think. Great. So when you go outside with your friends in a restaurant, what type of food do you like to eat? When I went go to restaurant with my friend, sometime I eat burger and pizza. Apart from burger and pizza, any you know that restaurant, some restaurant never provide the burger and pizza.
Basically, we get it only fast food shop. But when you go to the restaurant, roadside restaurant, what do you eat over there? Roadside restaurant, from I eating, is there any traditional food you like to eat? I eating chicken, naan, and coke. Okay, great. So could you please tell me what's your next plan? That means after completing this course, what if you get your desired score, then what would you like to do? When I will get my IELTS exam, I will go to abroad, because it is my dream. It is my childhood dream. Okay, great. So okay, Kawsar, তুমি যখন আসছিলা ট্যালেন্ট হাটে জাস্ট 3 months ago, তোমার ইংলিশ লেভেলটা এত পুয়ার ছিল যে উই ক্যান নট এক্সপ্লেইন ইট, রাইট? আমি নিজে একটু ভয় পাচ্ছিলাম যে তোমাকে দিয়ে কি আদৌ আমরা আসলে যা চাচ্ছি তা হবে কিনা, কারণ একটা মানুষের বেসিক ইমপ্রুভ করতেই 6 মাস লেগে যায়। সেখানে আইএলটিএসটা 6 মাসে আমরা কমপ্লিট করতে পারবো কিনা এটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ ছিল। তো সেখানে তোমার স্পিকিং আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ইমপ্রুভ করেছে। আপ টু দ্য মার্ক না, খুব ভালো হয়েছে এরকম না, মানে যেমন দরকার তেমন না, কিন্তু জিরো লেভেল থেকে যেটুকু আসা দরকার ছিল এই 3 মাসে, 3 মাস লাগতো না যদি ঈদের বন্ধটা না থাকতো, তার চেয়ে অনেক ভালো এসেছে। প্রনাউন্সিয়েশনে 5.5 পেয়েছো, চেষ্টা করেছো প্রনাউন্সিয়েশন ভালো করার জন্য। ভোকাবে হচ্ছে 5, আর বাকি দুটাতে হচ্ছে গ্রামারে হচ্ছে 4.5 অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সিতে হচ্ছে 4.5। সো ওভারঅল ইওর স্কোর ইজ 4.5। বাট তোমার যে লেভেল থেকে শুরু হয়েছিল সেই অনুযায়ী এটা ঠিক আছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, এটা মেনে নিতে হবে যে সবার কিন্তু একই সময়ের ভিতরে ইমপ্রুভমেন্টটা হবে না, রাইট? বাট তুমি এই যে 3 মাসে যুদ্ধ করে যে জায়গাটা আসছো, এখন আবার দেখবা যে একটু দ্রুত ইমপ্রুভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো তুমি কি আমার শেয়ার করবা যে আমরা লেভেল 1 স্পিকিং, প্রনাউন্সিয়েশন, লিসনিং পড়েছি তো, রাইট? Yes, sir. ওই জায়গাটাতে তুমি কোনটা এখনো মনে হচ্ছে যে তোমার জন্য সমস্যা? ধরো স্পিকিংও সমস্যা আছে, কিন্তু এখনো সেম অনেক বেশি কষ্ট করতে হচ্ছে কোন স্কিলটা নিয়ে? Listening, sir. লিসনিং নিয়ে কত পার্সেন্ট বুঝতে পারো বিবিসি শুনলে? শুনলে ওদের ওয়ার্ডটা বুঝতে পারি, কিন্তু অর্থটা ওইরকম না, মিনিংটা ধরা ওয়ার্ডটা ক্যাচ করতে পারো, এটা পার্সেন্টেজ কত দিবে 100%-এর ভিতরে? 50-60%। 50-60%, আচ্ছা, ওকে। আর মিনিং যে বোঝার ব্যাপারটা, এটা কিন্তু রিডিং হেল্প করবে তোমাকে। যে যত বেশি রিডিং বুঝে বুঝে করবে তার আস্তে আস্তে মিনিংটা ধরার ক্ষমতা তৈরি হবে। 50-60 হইলেও ভালো, উন্নতি হয়েছে। বাট মাথায় রাখবা 80 না হলে কিন্তু তুমি আইএলটিএস প্রিপারেশনের জন্য উপযোগী না, এটাকে 80 করতে হবে। আমরা যেভাবে প্র্যাকটিস দিয়েছি এভাবে তো মনে হয় ফুললি তুমি এই 3 মাস মেনটেন করতে পারোনি, পেরেছো? বাড়িতে গিয়েছো যখন, তখন একটু গ্যাপ ট্যাপ হয়েছে। তো আমি কি আশা করতে পারি যে নেক্সট 1 মান্থ তুমি একটু ভালো করে এগুলো চেষ্টা করবা এবং লেভেল 1 এর যে গ্যাপটা ছিল এই গ্যাপটা আবার রিকভার করার চেষ্টা করবা? Yes, sir. Okay, thank you very much for joining today's speaking test. Thank you, sir. We'll see you in the next test. Okay.